Hari, okay. Chutak attendance එක චුට්ටක් අයිනේ. Right, okay, never mind, they would join in the middle way around. Hari lamai, so couple of updates, right? So the plan for this month, so as I told you last week also, 25th, tentatively 25th, we will be having a little bit of an body motivational kind of session, which will help you in deriving the path, in studying, and body external body encouragement එකක් motivation එකක් 25th tentatively තියෙන්නේ. මම ඒක within next week most probably we might be able to fix the time and fix the date. තාම මට confirmation එක හරියටම වෙලාව හම්බෙලා නැහැ. When it's confirmed, I'll let you know about the date and the time. So that's the first one. Tentative 25th is the day. Anyway, 29th, no classes, right? We don't have classes on 29th. We'll be having the classes as regular. So today we will be discussing the last part of 8th lesson. We are focusing a little bit more on the budget part and the financing end. Then this Wednesday, we'll be having a small last paper discussion coming from this entire this government expenditure, government fiscal policy lesson. Then moving forward, we have the dates of 15th, then 18th, right? 18th onwards, I'm going to start a little bit of more like product practice, right? So we are going to give a little bit of more weight on the practice of the previous lessons, right? Previous lessons product practice කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒක මුලින්ම lesson by lesson ගන්නවා, ඊට පස්සේ jumble කරලා ගන්නවා product practice. It means like more calculations, more sums, and more questions, right? And then questions ටිකක් වැඩි කරන්නයි යන්නේ, so that you get more practice. And from 18th onwards, as I told you, we will be having the spot test, kind of a spot test, spot sum or as a question per day. And හැමදාම ඉක්මනටම කරන හරියටම ඉක්මනටම කරන කෙනාට I'll be giving a little treat or compliment for the voucher, right? Maybe a cash prize, so that you can keep it by yourself. Let's see. From 18th onwards, හැමදාම වෙනවා. You can have a class එකේදීම you will have a spot question. මම දැන් කියනවා හරි ළමයි spot question ready වෙන්න කියලා. මම WhatsApp message group එකට question එක දානවා. ඔයාලා එක් කරනවා. මට ඒකේ වෙලෙම ඉවනවා. මම ඒකේ වෙලෙම බලනවා හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා. And I'm going to tell who is the first person who send me the most accurate answer. ගොඩක් වෙලාවට මේ essay type questions නෑ, බය වෙන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට couple of MCQs and body what we call this body calculations ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. චුට්ටක් to පොඩක් competitiveness එක තියාගන්න. හරි, ඕක තමයි අපි කරන්න දිගටම. To start things on by 18th, what I thought was 18th indala we'll start from a little bit more from the second and third lessons. Second, third lessons ki focus karan karam about tax subsidy, minimum price, maximum price, elasticities, ever calculations tek වැඩ කර කරමු. Starting from 18th. මම ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට within this week මම next class එකේදී most probably I'll tell you know about the plan and all. It's an exam again, to be honest, we don't have an exact date still, but we are hoping for the best that we'll be having the exam on this November, in the worst case scenario, not more best, but the best case scenario, it's possible to have it on this November. But how the country goes and all of them vaccine කරලත් නැහැ. ඒක හින්දා පොඩ්ඩක් චුට්ටක් පස්සට යන්න පුළුවන් පොඩි likelihood එකක් තියෙනවා. I don't know what to do, but depending on the timeline, let's play around whatever the things we could do. මොකද කරන්න පුළුවන් දේ අපි කොහොමද කරමු. අපිට මම කියනවා හැම වෙලෙම කියනවා අපිට complain කරන්න බෑ, අපිට control කරන්න බැරි දේවල් වලට. හරි, ඉතින් මේ දවසක් හරි if it gets late, it means the competition going to be a little bit more, so you have to work a little bit more again. හරි, ඔය ටික තමයි what I wanted to give you in the very first chance. Let's jump into today's part. හරි.
Hari. So far we are in the most latter part. Antima part again about government expenditure and chutta recap kara, let's bridge it, right? Put a bridge kara. Hari. Mam hamadam kina kata mein patang ganna. Simple case is starting with the market economic system. Right. So market economic systems, we know what would happen? They fail. Right? They fail, and these failures are rectified by whom? Ideally, these have to be rectified by the government. Right? This is how the flow goes, right? Economic system failed, it have to be rectified by government. To rectify this, right? To rectify this, they incur what? They incur. Tell me, what would be the ideal word if you think? They are government going to rectify these problems, right? Market failures. एक problem rectify karanda, right? Sort out karanda, fulfill karanda, they need to ink something. What do we call it? What ink karanda? They need to ink what? Government what? No, they need to ink not revenue. Revenue is ink karanda. Api make a solve karanda ko make a solve karanda revenue gain karla, right? Basically, main problems main revenue with other. Ink what actually? To rectify this, government has to incur its own expenditure. Right? What is the mark? Simple case. Assume you want to have this provide public goods. Public goods. You have to provide public goods. To provide public goods, you have an expenditure. For other hand side, if you want to have a income inequality or is unfair, you want to make it fair. How are you going to make it fair? By using taxes. But taxes to tax collect you need to incur expenditure. Inland revenue department you need to establish. You are going to have it. So first you need to incur expenditure. Expenditure you need what? You need, right? To incur this expenditure, you need revenue to cover up this. Right? You need a revenue to cover up this expenditure. But practically what would happen is that expenditure and revenue. Revenue and expenditure. Where can we find our government revenue and expenditure? Where can we find? Right? What do we call this? Where you find expenditure and revenue? If you are talking only on expenditure and revenue, what do we call it as? Yes, Lamai, what do we call it as? If it is only revenue and expenditure, what do we call it as? Is it fiscal policy or is government budget? Yes. Is it fiscal policy or is government budget? Expenditure and revenue, what do we call it? What do we call it as? Government budget or is fiscal policy? We call this one as what? Government budget, right? But reflects what? Income and expenditure. But when you add on, right? When you add on something,
right? What are you going to add? You are going to add, right? You are going to add the financing part, right? This is government financing. What do you mean by government financing, right? What do you mean by government financing? I government finance currently when government revenue and government expenditure. What could happen? Why do you need financing, right? Make a may other hours, you need government financing. Why is public financing? Greater than, less than, or equal. When do you need government financing? Yes, when do you need it? Government financing. Yes, when government expenditures. Yes, it ideally have to be something like this. හැමෝම මතකයි ගවර්න්මන්ට් බජට් එක කියන එක බජට් එක පාර්ලිමේන්ට් එකට අපි ඩිස්ක්ලෝස් කරනවා. ඒකෙදි අපි කියන්නේ කොයි වෙලාවකවත් අපිට සල්ලි මදි මෙච්චරක්. ඒක කොහින්ද ගන්නෙ? චයිනා වලින්ද ගන්නෙ? ඇමරිකා වලින්ද ගන්නෙ? IMF එකෙන්ද ගන්නෙ? ඒක මොකද කියන්නේ නැහැ. ඒක අපිට කියන්න බෑ ඇත්තටම, right? Depending on the situation you have to make it around. So බජට් එකේ එක ගොඩක් කරන්න නැහැ. කොහින්ද සල්ලි එන්නේ කියන එක නැහැ. හැබැයි බජට් එක ඩෙෆිසිට් ගියොත් විතරයි, right? We call this one as the deficit නේ. අපිට ඒකත් කොට මෙතන කතා කරමු ඕන. ගවර්න්මන්ට් බජට් එක එන්න පුළුවන් types කියන types තුනයි. Right? First one is what? Maximum deficit. And ඊට පස්සේ we have the extreme other corner which is the surplus and the balance. Right? So what do you mean by deficit? Simple. In my context second. There government revenue is there, government expenditure is there, government revenue is there, government expenditure is there, government revenue is there, government expenditure is there. Right? Deficit means what? This goes like this, this is equal, and this is the other way around. හරිනේ මේ දුර තමයි තියෙන්නේ නේ. When it comes to the entire policies of here, right? මෙන්න මේ context එක, right? Government revenue එක මෙහෙම වුණාම, right? මෙන්න මේ ඔක්කොටම තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? right? මේ ඔක්කොටම we call it as what? මොකක්ද කියලා කියන්නේ? budget එකයි finance කරන එකයි කියන්නේ budget එකයි කියන්නේ මොකද? finance part එකයි revenue part එකයි expenditure part එකයි මේ ඔක්කොම එකතු කරපුවම what do we call it? මොකක්ද කියලා මේකට අපි කියන්නේ ළමයි? Yes, what do we call this one as? Government what? Am I lagging? Am I lagging? Lag වෙනවද? හරි ආයෙ බලන්න lag වුණත් lag වෙනවා වගේ එහෙම මොකක් කරේ එනවනම් interrupt කරලා කියන lag වෙනවා කියලා හරිද? Right? Okay, so we call this one as government fiscal policy. Entire policy, right? Hari budget එක fiscal policy එක. Right. Fiscal policy again, right, can be divided into mainly into two parts. Right? Government fiscal policy again can be mainly divided into two parts. What are they? First, we call it as what? The expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy. What do you mean by expansionary fiscal policy? Expansionary fiscal policy එකක් කියන්නේ මොකක්ද? So your knowledge, what do you mean by an expansionary fiscal policy?
මොකද්ද මේ expansionary fiscal policy එකක් කියන්නේ. Yes, දෙපැත්තයි තියෙන්නේ expansionary fiscal policy, contractionary fiscal policy, right? Right. So what do you mean by expansionary fiscal policy? In simple nutshell, we call it as what? When the government revenue is, right? When the government revenue is what? Less than the government expenditure. Or else in here, contraction means government revenue and government expenditure, it have to be greater than the revenue. Then tell me, what about this? මේක දැම්ම අරකට. මේක දැම්ම අනිත් පැත්තට. මට කියන්න. What about this? Balance out. ඒක අපි කියන්නේ expansion එකක්ද contraction එකක්ද නැත්නම් ඒකට මොකක් කියලාද කියන්නේ? What do we call a balanced budget as? අලමයි balance budget එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කොහෙටද fit වෙන්නේ? Expansionary fiscal policy, contractionary fiscal policy. හරි මට කියන්නකෝ චුට්ටක් ගොඩක් clarify කරගෙන යන්න අපි. මොකක්ද මේ expansionary fiscal policy එකක් කියන්නේ? Right, what do you mean by expansionary fiscal policy? We call this one as expansionary fiscal policy simply because, right? Simply because what? Make it මොකද වෙන්නේ? Right? Yeah. Aggregate demand. Right. මට කියන්න බලන්න expansion fiscal policy එකකදී right aggregate demand increase decrease contractionally increase or decrease what would happen with the aggregate demand මොකද වෙන්නේ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා expansion fiscal policy එකකදී aggregate demand එක මොකද වෙන්නේ වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද yes good your aggregate demand will basically increase, right? Why this increase? Because අපි දන්න aggregate demand කියන්නේ මොකද? Aggregate demand equals P plus I plus G plus NX. ඒතර මොකද වැඩි වෙන්නේ? mainly මෙන්න මේ part එක තමයි වැඩි වෙන්නේ. right? mainly මෙන්න මේ part එක තමයි වැඩි වෙන්නේ. mainly තමයි මෙතන impact එකක් තියෙනවා. මෙතන impact එකක් තියෙනවා with the tax. Because we know what consumption එකේ tax component එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ shoot impact එකක් තියෙනවා. හැබැයි main impact එකනේ මෙන්න මෙතන. net effect එක ගොඩක් net effect එක ගොඩක් තියෙන්නේ මෙතන මෙතන. What would happen with your contractionary fiscal policy? ඒකේ total opposite එක. Now tell me, right? Now tell me when you have right when you have a part like this right aggregate demand එක වැඩි වුණා aggregate demand එක අඩු වුණා right good question එකක් තියෙනවා මේක අහන්න හරි මට කියන්න බලන්න ළමයි when you talk about expansionary or contractionary fiscal policy is it mandatory to include the effect of money supply මට කියන්න බලන්න දැන් අපි කතා කරනවා මොකද්ද expansionary fiscal policy contractionary fiscal policy tell me is it mandatory to include the effect of money supply දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ aggregate demand මට කියන්නේ money supply එකට මොකද වෙන්නේ money supply එකට මොකද වෙන්නේ කියන එක අපි දාන්න ඕනේ මේක අතර දැන් මම කියවනේ expansionary කියන්නේ මොකද මෙන්න මේක වුණාම මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේක අයි මේක වෙන්නේ because of මේක right again government fiscal policy, we have contractionary fiscal policy. It is mean like this. Then it means this goes down. Why it goes down? Because of
mainly on this. What about monetary policy? Money supply. Are we going to do money supply? Simple context. In a situation like this, aggregate demand definitely aggregate demand would increase. Can we definitely call that money supply also increase? ඔන්නෝක තමයි ළමයි පටල ගන්න. මට කියන්නේ money supply එක වැඩි වෙනවා කියලා මෙතනදී definitely කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? Can we call it yes or no? That definitely when aggregate demand increase අපි දන්නා මොකද වෙන්නේ? Money supply increase. Can we call something like that? අපිට එහෙම කියන්න money supply එක අඩු වෙන්න බැරිද? නැත්නම් money supply ට impact එකක් නැති වෙන්න බැරිද? Right? ළමයි ඕක තමයි අපි දින පොඩි magic එක. When it comes to fiscal policy, right? There is no direct relationship between fiscal policy and money supply. Right? Fiscal policy and money supply. You can see, right? We can't always say that there is a relationship, right? This is not always. දැන් ඔන්න අද කතා කරන්නේ ඕක තමයි. මොකද fiscal policy එකයි money supply එකයි අතර there is no definite relationship. There is no. අපිට ඒක clear cut කියන්න බෑ money supply එකත් වැඩි වෙනවා fiscal policy එක මෙහා වුණා. එහෙම කියන හැම වෙලෙම කියන්න බෑ. because reason එකක් තියෙනවා අපි ඒකට එමු. Before that I was asking a question. Tell me where this would fit into. Situation තුනයි ළමයි තියෙන්න පුළුවන්. එක්ක මේක. දැන් අපි කිව්ව මොකද deficit එකක් ආවොත් ආයෙක expansionary. Surplus එකක් ආවොත් ඒක හරි contractionary. දැන් මට කියන්න where would this fit? ඔගේ balance situation එකක් ආවොත් කොහෙද ඒක fit වෙන්නේ? Yes, where this would fit. කොහෙද මේක fit වෙන්නේ? කොහෙටද මේක fit වෙන්නේ? Where this would being ended up. මේක අන්තිමට කොතනද ඉතුරු වෙන්නේ? ආලමයි මම හිතන්නේ last time අපි කරපු paper එකේ අන්තිම question එක මේකනේ අන්තිම එකද මන්ද yes නේ කියන්නේ කොතනද මේක fit වෙන්නේ balance budget එක කොතනද fit වෙන්නේ is it contractionary is it expansionary or else ඒක මැද no effect එකක් ආලමයි කොහොනේ ඔයාලගේ උත්තර අද මොකද කට්ටියක් චුට්ටක් අඩුයි නිදිමතයිද ඔයාලා What do you mean by monetary fiscal policy? Tamai mataka tiya ganna. This one will also be fitting under your what? Your expansionary fiscal policy. හැබැයි මේක ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ. හැබැයි මේකත් fit වෙන්නේ මේකේ. ඒ කියන්නේ මොකද? මේ සිටුේෂන් එක ආවත් ඔයාගේ aggregate demand එක වැඩි වෙනවලු, right? Given the context, when you have a situation like government revenue equals government expenditure, it is claimed that your aggregate demand will also still be increased. මට කියන්න why it happens? Due to why this happens? Even though you have a government revenue equal to government expenditure, your aggregate demand will still be increased due to what this happens. මොකක්ද අපි මේකට කියන්නේ? අපි මේක කතා කරා. Last week එකේ last question එකත් මේක. What do we call this? Because of what? Yes? What do we call this one specifically as? Right? මේකෙන් මොකද වෙන්නේ මතකද? KG, not Kerala Ganja. KG means what? Government expenditure multiplier. And you have something called government or else the tax multiplier. Right? මට කියන්නකෝ දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් රිලේට් කරනවා අපේ පරණ කතන්දරත් එක්ක. Right? The lesson we discuss on macroeconomic policy. මට කියන්න given the context which is high, which is low, how the mark need to be coming here? Like this, or else this.
KG and KT, which is having a high impact, which multiply is high, which multiply is bigger, multiplier of expenditure and multiplier of tax, right? මට කියන්න ළමයි මොන multiplier මොන expenditure එකද වැඩි මොන එකද ලොකු? Yes, good. It has to be something like this. What do we call this one as? We call this as what? The balance budget multiplier. Right? Due to balance budget multiplier, right? Here, expansionary fiscal policy would happen. Right? Make up last week කතා කරපු අන්තිම question එක. Balance budget multiplier එකයි. Balance budget කියන එක මතක නැත්නම් go back to the macroeconomic equilibrium and study. මොකක්ද මේ balance budget කියන්නේ කියන එක, right? But in a simple nutshell, the difference or is the core thing what you need to know is මෙන්න මේක fit වෙන්නේ මේක අස්සේ. හැබැයි මේක practically හරියම නැති තරම්, right? Practically නැහැ ඒක. That's why we don't give that much of focus in here. හැබැයි theoretically this can happen na. Happen නැති වෙන්න විදියක් නැහැ. Right? Theoretically, this can happen. All you know. Right now, let's come back into the most important part. Today's discussion, the most important part would be what to discuss a little bit more on budget preparation part, right? And focus on this financing part. Hari. අපි චුට්ටක් බජට් ගැන ફોකස් කරන හින්දා මේ බජට් කියන එක ගැන කතා කරන හින්දා බජට් එක කියන්නේ මෙන්න මේක අපි දන්නවා, right? Government income and revenue අපි දන්නවා. හැබැයි when we discuss this concept of budget, right? When we discuss this concept of budget, few other documents, right, do coming into play. What documents එකක් වෙනවා තමයි කතා කරන්නේ. Among that, the one main important document which is coming in the discussion point is what we call it as the Appropriation Act. Can you see this? Yes, sir. First one is what called the Appropriation Act. Right? Right? First one is Appropriation Act. Second one is called, right? Second one is a supplementary estimate. Right? Third main concept you need to know is what on account. Right? The main third one is called the what on account, and the last one is, right? The last one is, right, what we call as the interim budget. Right. Then I'm not making definitions all the method, but I'll be discussing with you that you need to know, right? Mama can exam point taking what can be tested or else what would be the part to know is that clearly you need to know what do you mean by an appropriation act, what do you mean by a supplementary estimate, what do you mean by a water account, what do you mean by an interim budget, because but can be tested where the difference between appropriation account and supplementary estimate. Put MCQ right? Water account, interim budget, right? What's the difference between a normal budget and an interim budget? What is difference account, right? Taking the good after MCQ second look weight they are not giving you, right? They won't be giving you that much of it, but have a top of your mind, just know what do you mean by Appropriation Act. What do you mean by supplementary estimate? What do you mean by water account? What do you mean by interim budget?
Hari. So there, just to have a better understanding, what we call is, I'll be giving you a couple of scenarios or a couple of definitions. Tell me what do you mean by that. මම scenario එකක් හරි definition එකක් හරි කියනවා. ඒක මට කියන්න ඔයාලා ඒක plug වෙන්නේ appropriation එකකටද, supplementary එකකටද, water account, interim budget ද කියලා. Got it? Right? Hari. The first case is what we call this first pain point for you. Hold on. Right? Hari. First one is මම හරියම definition එකම ඔයාලට කියනවා මට කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Hari. The definition is say something like this. If a particular ministry needs more money, right? If a particular ministry needs more money after the approval, right? If a particular ministry needs more money after the approval, if they want to have more money allocated for their expenditures, this document have to be maintained, or else this document have to be given. In a given situation, if a ministry wants more money, right, wants more money than what they have been allocated, given the situation, if they want to have more money, then this document need to be given, or else this document have to be maintained. What do we call this one as? Is it Appropriation Act? Is it supplementary estimate? Is it water account? Is it interim budget? The exam එකේ ඔක තමයි යහන්නේ. ඔය වගේ සිටුේෂන් එක තමයි යහන්නේ. පොඩි සිටුේෂන් එකක් දෙනවා දීලා මේක මොකක්ද? Yes? Good. Right? That is what you call as the supplementary estimate. මොකද්ද supplementary estimate? Supplement එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි ජිම් එකකට කටිය දානවා right? Supplements කියන්නේ මොනවද? Additional stuff. Supplement කියන්නේ additional කියන එක. Right? All the time supplement mean additional. So supplementary estimate means an additional estimate on the more money you need. Got it? Okay, තමයි පළවෙනි context එක. Supplementary estimate. Second one is this is the document which is mentioning the expected expenditures of government for the next financial year separately under each department and ministry. Again, this is the document which is mentioning the expected expenditures of the government under each ministry and department. මොකක්ද document එක? Expenditures විතරයි පෙන්නන්නේ. මොනවාද? Expenditures විතරයි. Revenue කියන්නේ expenditures ටික විතරයි. හැබැයි එක එක department wise ඔයාට දෙනවා. Sorry, right? Plus, which also include all the revenue, how to meet those expenditures, right? Again, under each ministries and departments, their respective expenditures and revenue for the next financial year, right? One document එකෙන් පෙන්නන්නේ එක එක ministry එකේ යටතේ තියෙන, right? Expenditures and revenue for the next year. Appropriation Act, supplementary estimate, water account, interim budget. හොඳට බලන්න එක එක department එක and their revenue and expenditures for the next financial year. Appropriation Act, water account, supplementary estimate and interim budget. මොකක්ද? තමයි that is called what? The Appropriation Act. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Government budget එක November වල තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියවන්නේ, publish කරන්නේ, but ඊට කලින්
Appropriation Act එක තමයි හදන්නේ. Appropriation Act එක හදන්නේ මොකද්ද? Each ministry එකේ කවුරු ඉන්නවා minister කෙනෙක්. එයා අතේ ඉන්නවා කවුරු හරි secretary කෙනෙක්. So they would be preparing for the next financial year or its next full year how much of an revenue and how much of an expenditure that they will have to incur. ඒ documents එක හදනවා. හිතන්න for a simple example sports ministry by Namal Rajapaksa. එයා හදන එයාගේ Appropriation Act එක. ඊට පස්සේ finance ministry then Basil Rajapaksa. එයා හදනවා එයාගේ Appropriation Act එක. ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි government full budget එක හදන්නේ, right? That's the thing. Right. Next one is due to an unexpected situation, if it is difficult to present an appropriation act or else the budget, right? This temporary schedule is presented to the parliament indicating all the expenditures for that relevant month, right? Due to an unexpected situation faced where there is no government budget to be placed, this document is proposed to the parliament reflecting only the expenditures for the coming month. මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ? Yes, that is called vote on account. Vote on account. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට වෝ එකක් ඉලෙක්ෂන් එකක් වගේ ටිකක් tight situation එකක් තියෙනවා නම් බජට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ නැහැ. Specifically election එකකදී ලඟ වෙලා ගොඩක් වට මේක ක්‍රියේට් කරන්නේ නැහැ because election එකක් ලඟ වෙලා budget එකක් ක්‍රියේට් කරොත් දෙපැත්තක් තියෙනවා. One thing is by any chance if that budget get අපි කියන්නේ budget එක පරදිනවා කියලා, right? If they fail to get through past this one, then definitely it's a clear cut obvious kind of a message for the country. Look here, they have failed to secure their government budget, so it means they are not being recognizer හරියටම strong නෑ කියලා. So ඒකල සාමාන්‍යයෙන් ලඟ වෙලා කියන්නේ. අනිත් කේස් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට if the government turmoil happens, if the government change happens, then no one is willing to work to a government budget which is made by some other people. So ඒකින්ද සාමාන්‍ය මාස 3ක් වගේ තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න යන්නේ නැහැ. Right? That's the entire scenario. හරි. Right. Next one, in a situation where the budget is approved, right? In a situation where the budget is approved, but if a new budget is approved by a separate government, right? If with a situation when the budget is approved, right? Already approved, right? And when there is a new budget proposed, right? When there is a new budget proposed by the new government for the remaining months is identified as what? Then අවුරුද්ද මැද, right? අලුත් budget එකක් ගේනවා කලින් එක පොඩක් override කරලා පොඩක් වෙනස් කරනවා. What do we call it as? Which budget? මොන budget එකද කියලා අපි කියන්නේ? Yes, we call it as interim budget. ගොඩක් අයට interim කියන්නේ temporary, එහෙම නැත්නම් අපි කියන එකද middle term. ඒ කියන්නේ මැද අවුරුද්දක් මැද ගන්න එක තමයි අපි කියන්නේ interim budget. හරිද? හරිද? අපි ඔන්න අද discussion එකට අපි perfect start එකක් දැම්මා with the key facts which you want to know. The main key fact of the discussion is what? Expansionary contractionary policies, right? How this come into play and how it has direct impact, and that there is no always relationship between expansionary fiscal policy and money supply. There is no always. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම නෑ. ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. හැබැයි අපිට clear cut කියන්න බෑ හැම වෙලේම expansion එකක් තිබ්බොත් money supply එක වැඩි වෙනවා. අපිට හැම වෙලේම කියන්න බෑ තව එක fact එකක් මයි. right? ඕක තමයි කතා කරන්නේ. හරි කාටද step back වුණ step කරගන්න so that we will be jumping into more important part of the day. So water account සාමාන්‍යයෙන් 3 to 4 months අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ part එකක් but 4 months සමානලට යනවා 3 to 4 තමයි max ඊට වඩා යන්නේ 3 to 4 තමයි max මොකද නැත්තම් එයාට පුළුවන් budget එක approve කරන් election එක ගිහලා ඒක fail වුණොත් interim budget එකක් call up කරන්න so ඒකින්ද 3 to 4 months is maximum ඊට වඩා බෑ step කරන්න ඕනේ step
Right, now you can see, right? Something went wrong. I don't know what happened, but something went off. Right. Snap karaganna. Right? Hari. Then අපි කතා කරන්න යන්නේ, now we are going to discuss one of the most critical and most important parts where most of the kids get it wrong. That is about the financing part. Right? මෙන්න මේක තමයි මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ තමයි. හරිද? හරි. මට කියන්න, what is the name we give for this policy, right, of the government which determine or else which emphasize from where are you going to finance the budget deficit? තේරුණාද? මොන policy එකක් කියලාද අපි මේකට කියන්නේ? Identifying the place. Right? Identifying the place where you are going to finance this budget. budget deficit, right? මේ budget deficit එක finance කරන්නේ කොතනින්ද කියලා identify කරන එකට අපි මොන policy එක කියලාද කියන්නේ? What is the name we given for this? Is it fiscal policy or else something else? කොහෙන්ද finance කරන්නේ? From where you are going to finance this? What is the name we give for this? වාට සල්ලි කොහෙන්ද එන්නේ කියලා, right? වා සල්ලි කොහෙන්ද ගන්න කියන එක. By the way, can't you message me? මට message කරන්න බැරිද? පුළුවන් නේ? හරි. ഞാൻ පුළුවන් type කරන්න. What is the name we give for this policy which determines from where are you going to finance your budget deficit? සල්ලි කොහෙන්ද ගන්න කියනකොට මොකක්ද කියන්නේ? Yes, මොකක්ද කියන නම? What is the policy? Yes, okay, good. No, it is not budget financing. Budget financing කියන්නේ ඒක අපි නේ කරන දෙයක්, right? Finance deficit එකක් කියලා මම ඒක finance කරගන්න. It's budget financing. But what's the policy we call this one as? මොන policy එක කියලාද කියන්නේ? Is it fiscal policy? Yes or no? What is it කියන්නකෝ? හරිද? අපි දැන් simple context එක ගමු. Government revenue, right? Government revenue money when it comes to your government expenditure. Right? We have a deficit. Clear deficit in here, right? Right? We have a clear deficit. What a deficit එකක් තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? As the government, you need to finance this. Right? You are going to finance this government deficit. So this entire process is called as your government budget financing. මම අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. මොකක්ද මෙතන කියන නම? Because you need to identify from where are you going to finance it. මොකක්ද මේකට අපි කියන නම? Right? කියන්න බලන්න. No, it is not supply side policy. ළමයි මේකට කියන්නේ not crowding out effect. නෑ. මොකක්ද මේකට කියන්නේ? හා? ඔය ඉන්නටත් දෙක ගහගෙන බලන් ඉන්නේ. මේකවත් බැරිද? නෑ බැරි නෑ. ඔයාලා දන්නවා මේක අහලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා ඒක හරියට දන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ගොඩක් අය පටල ගන්නවා මේක. හරි, first tell me. If I call this one as fiscal policy, is it right or wrong? If I call this part as fiscal policy, is it right or wrong?
මම මේකට ෆිස්කල් පොලිසි කිව්වොත් මේක හරියද වැරදිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද ගවර්න්මන්ට් එකේ ඩෙෆිසිට් එකක් තියෙනවා. මම මේ ඩෙෆිසිට් එක ෆයිනෑන්ස් කරගන්න යනවා. හරිද? ඩෙෆිසිට් එක ෆයිනෑන්ස් කරගන්න විදිය, right? මම අහන්නේ කොහෙන්ද මේක ෆයිනෑන්ස් කරන්නේ කියලා. ඒකට මම මේකට කියනවා ෆිස්කල් පොලිසි කියලා. Is it right or wrong? Good. Which is wrong. අපිට මේ ෆිස්කල් පොලිසි කියන්න බෑ. Because fiscal policy means something else. Fiscal policy has all three aspects. Because fiscal has its own expansion and contraction. මොකද contraction part එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? Fiscal policy can have a contraction effect also, but in here, so contraction එක කිසිම දෙයක් නැහැ. It's only expansionary. So we can't call this one as fiscal policy. එහෙම කිව්වොත් වැරදි. මේක මේක part එකක් විතරයි. මේක මේ deficit එකක් විතරයි එන්නේ. Then tell me what is this policy all about? සල්ලි කොහෙන්ද ගන්න කියන්නේ? Hi, what is the product recap කරගමු. From where really can you get it? Right? සල්ලි කොහෙන්ද ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. Right? No, it is not monetary policy. No. Monetary policy නෙමෙයි. Monetary policy is something else. අපි ඔක්කොම අද lesson එක ඉවර කරගෙන ඔය policies ඔක්කොම කතා කරනවා. ඔක්කොම එක තැනකට ගන්න කියනවා. Fiscal policy කියන්නේ මොකද්ද? Monetary policy කියන්නේ මොකද්ද? Supply side policy කියන්නේ මොකද්ද? and මේ අපි කතා කරන policy එක මොකක්ද කියලා. Right? Not right? හරි. මට කියන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ටිකක් කතා කරමු. කොහෙන්ද සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඔයාලට? Right? You basically can take money from where? From domestic sources or as domestic debt and අනිත් එක මොකද්ද? foreign sources or as foreign debt. හරි ළමයි domestic කියන්නේ ලංකාව වශයෙන් ගත්තොත් foreign කියන්නේ පිටරටින් ගත්තොත්. make sense no? very clear cut easy. දැන් මට කියන්න when it comes to domestic where can you get the other? මොකද්ද මේක අතරින් classification එක? Yes, we can classify again. අපිට තව ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? එක්ක ගන්න පුළුවන් market එකේ නැත්නම් non market. මට කියන්න බලන්න what do you mean by specifically non market source එකක්? non market කියන්නේ මොකක්ද? මොකද්ද මේ non market කියන්නේ? මොකද්ද what do you mean by market? market නම් තේරෙනවානේ. market කමන්නේ competitive commercial පැත්තකින් තමයි එන්නේ. what do you mean by non market? Yes, examples. Yes. Simply non-market කියන එකට අපිට examples දෙන්න පුළුවන් මොනවාද? අපේ තියෙන government institutions වල තියෙන surpluses. අපි ඒවට කියන administrative loans. admin loans. Right? තව මොනවද ගන්න පුළුවන්? Right? මොකක්ද තව deposits වෙනවා නම් other sort of any kind of deposits in central bank මොන හරි තියෙන දෙයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. Right? all sort of other deposits. සාමාන්‍ය මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙක ඉන්නේ මොකෙන්ද? මොකෙන්ද ඉන්නේ? අපේ right? mainly ඉන්නේ මොකෙන්ද? අපේ government institutions වල තියෙන surplus එක. දැන් මේක අස්සේ surplus එකක් එන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ එක්ක එයාලගේ revenue වැඩි වෙන්න ඕනේ නැත්නම් tax and fines වගේ මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ එක so much of reasons are there. picture detail ගන්න ඕනේ නැහැ. right? හරිද? අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? government institutional surplus එකකින් තමයි අපි මේක ගන්න. මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? non market sources. No, it is not even automatic stabilization නෙමෙයි. ඒක වෙනම එකක්. right? හරි. දැන් මට කියන්න we are going into market sources. හරි. දැන් අපි දන්නවා market source එකක් කියන්නේ මොකද්ද? It ideally have to be a commercial. මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් වයින් අහනවා. හරිද? මට කියන්න
if you are going to, so මේවා හරියම temporary non market source එකක්. non market sources වල do you have an interest charge or not? non market source වල interest charge එකක් තියනවද නැද්ද? ඒ කියන්නේ return එකක්. You take money, you have to pay back something. Pay back something එකක් මෙතන තියනවද නැද්ද? Generally තියනවද නැද්ද? අන්න හරියි. ඒ කියන්නේ මෙතන ළමයි නෑ. ඒ කියන්නේ අපි non market කියන්නේ market commercial part එකක් නෑ මෙතන. මේක නිකන් සල්ලි ගොඩක් තියෙන එක තැනක. ඒ කියන්නේ simply වෙන්නේ ළමයි අර central bank එකේ මේ pocket එකේ තියෙන සල්ලි right අරගෙන මේ pocket එකට දාගන්නවා temporarily right. That is what is happening. ඒකින් අපි non market තියෙනවා. The other hand side we have what the market sources. Market sources මොනවද තියෙන ಜಾති? We have මොනවද තියෙන ಜಾති? market sources වල මොනවද තියෙන්නේ? Right, market sources again. Yes, we have the banking and the non-banking. What do you mean by non-banking? Right? මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? commercial banks නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? commercial bank එකකින් නෙමෙයි ගන්න. මේ ගන්න වෙන තරමකින්. හරි මට කියන්න බලන්න. non-banking අපිට ස්ප්ලිට් කරන්න පුළුවන් mainly. You can see this. Can't see that. And again, non-banking sources again, non-banking sources. Yes, what are the non-banking sources you can find? Yes, we basically have what now? We have NSB. NSB can be National Savings Bank. It's a commercial bank. Name it. Then we have what? We have ETF. Right? Now, we have Ajit Niwad Kabra. Lankavi Lokuma EPF Horagel Ekalekua. Why he tried to play out with, he tried to play around with EPF money and put it in share market. And right? Right? EPF and we have insurance. Right? Kola try to make a insurance companies can me product Ferrari insurance company at can Sri Lanka insurance company. NSB can mean what? Licensed specialized bank and registered financial corporation. හැබැයි අපි registered financial corporation මෙතක දාන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද නේද? සාමාන්‍යයෙන් government එකක් කවදාකවත් registered financial corporation එකකින් සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. හේතුව කියලා දන්නවනේ private company එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය ඒ වගේ තේවරින් government එකක් සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. ඒකෙන්ද එක කියන්නේ වැරදි නැහැ. හරි RFC වැරදි නැහැ. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව ගන්නෙ NSB එකනේ EPF එහෙම නැත්නම් AGF. Take it product EPF again because EPF has more money and insurance companies make a play around NSB. Then what about banking sector? Banking we have two. Right? One is very simple, Central Bank of Sri Lanka and licensed commercial bank. Right? Licensed commercial bank. Then තමයි ළමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ කියන හොඳම part. Then මට කියන්න right? මෙන්න මේ ස්පිට් එක right මේක දැන් ඔයාලා කටපාඩම් කරන් යන්නේ. නම් මාකට අපි ඉතන foreign එක කතා කරමු. foreign එකත් ඉවර කළා දැන් මට කියන්න foreign එකේ මොනවද කියන්නේ? What sort of stuff you can find in foreign sector? China innova, America innova. Yes? Yes. මේක තමයි ගොඩක් අය එක එක විදිහට ස්ප්ලිට් කරනවා but I personally like to split this one as right
මේක debt එකක් නේ. right? Foreign debt, right? අපි සාමාන්‍යයෙන් debt එකක් finance කරන්න ළමයි. හරිද? debt එකක් කියන්නේ මොකද? ණයක් ගන්නවා කියන්නේ අපි මේ grants කියන part එක පොඩ්ඩක් omit කරනවා. තේරුණාද? මොකද? grants කියන part එක omit කරනවා. මොකද grants කියන එක දැම්මොත් ළමයි මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ. debt එකක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. හරිද? grants දැම්මොත් debt එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි foreign sources කියලා තිබ්බොත් grants include කරන්න පුළුවන්. හැබැයි debt කියන එක ගැන කතා කරොත් එතනදී grants කියන එක අපි include කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක තියෙනවා. ඒක නැත්තේ. හරිද? ඒකෙන්ද මම ඒක චුට්ටක් පැත්තකින් නිකන් අමුතු විදියට දාන්නම්. right? foreign grant. මොකද grant එකක් කියන්නේ? නැත්නම් ඒ. මොකද්ද කියන්නේ? මේ ඇවිල්ලා ළමයි you don't have to pay back anything. මේ නිකන් පිනට හම්බෙන සල්ලි. right? team මුදල්. right? හැබැයි ඒක අපි debt කියන එක පාවිච්චි කරොත් debt කියන එක පාවිච්චි කරොත් include වෙනවට අඩුයි. මොකද ඒක debt එකක් නෙමෙයි නම. ඒක ණයක් නෙමෙයි. ආයි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේ ඔක්කොම ගෙවන්න ඕනේ. everything in here you have to pay back. But in a grant you don't have to pay back. ඒකින්ද අපිට චුට්ටක් පැත්තකින් වෙනව දාන්න depending on the place you can make it. However, basically if it is a debt, we have two main type of debt. Right? We basically get what? Project loans and non-project loans. හරිද? project loan එක කියන්නේ මොකද ළමයි? මේ loan එකෙන් එක project එකක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. simple context අපිට China ණය දීලා තියෙනවා. ණය දීලා තියෙන්නේ මොකටද? port city එක හදන්න. එතකොට we can't use that money which they have given you to make the port city into make something else. port city නම් port city විතරයි. ඒවට අපි කියන්නේ මොකද? project loans. non project means general දෙනවා. අපිට හිතපු ගමන් දෙන්නේ ආදරෙත් අයින. right? ඒවා non project loans. Again, when we discuss on loan specifically on the debt, this again can be either concessionary loans or else non-concessionary loans. What do you mean by concessionary? It can be relief. There is a relief. Relief has been given. Maybe like you don't have to pay during any year. You don't have to pay during 2 years. You don't have to pay during 5 years. Most of our foreign loans come in this category. Can you look at that? Concessionary period simply investment grace period period you don't have to pay. Basically like out of the park you don't have to pay, then only you have to pay. PPPS parts concessionary loans and unconcessionary. If you make it clear cut make it in comma, you have to pay back. Give under more now tell me, right? What do we call this entire policy as? දැන් වත් කියන්න බලන්න. අපි මේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ. කොහෙන්ද සල්ලි ගන්න කියන එක අපි කතා කරා. right? I'm then understanding. ඔයා determine කරනවා. හරි මම ගන්නේ central bank එකකින්. මම ගන්නේ admin loan එකක්. මම ගන්නේ NSB එකකින්. මම ගන්නේ EPF එකකින්. I'm going to take from there. I'm going to have from here. Tell me, depending on what, or else rather, what is the policy we identify it as financing? I know it's borrowing, public borrowing. Policy policy. What is the name we call for this? No, it is not. Okay, Sonali, you have come into the place, but play around. Make a check make a policy. It's a policy. How is the determine into Sally in a policy? And we start with what policy? Not fiscal policy, not monetary policy, not supply side policy, not what most automatic stabilization policy. No. What do we call this one as? We call this one as what? The budgetary policy.
ළමයි මතක තියාගන්න පටල ගන්න එපා budgetary policy and fiscal policy කියන්නේ equal or not මට ඉස්සෙල්ලා ඒක කියන්නේ budgetary policy equal to fiscal policy yes or no budgetary policy equal to fiscal policy you thought it was equal no you have to learn the real things right ඒක ගොඩක් අය පටල ගන්න ගොඩක් අය හිතන්නේ මේක සමානයි කියලා නෑ මේක දෙකක් this is what this is two different concepts budgetary policy කියන්නේ කොතනද only in where මට කියන්නේ budgetary policy comes only in where right tell me budgetary policy comes only in මට කියන්නේ budgetary policy එකක් ඔයාලට ඕන වෙන්නේ ඔයා කොතන හිටියොත් විතරද what is the only situation you need a budgetary policy නැත්නම් budgetary policy එකක් ඕනේ for a country like I don't know a specific name but අන්න හරි only in where කොතන තිබ්බද විතරද budgetary policy එකක් ඕනේ වෙන්නේ ඔයාලට only when there is අන්න හරි only when there is budget deficit right budget deficit එකක් තිබ්බොත් විතරයි you need a budgetary policy මොකක්ද budgetary policy කියන්නේ it's the policy which determines from where you are going to finance your money හරිද තේරුණාද දැන් චුට්ටක් අපි discussion එක ඉස්සරහට කතා කරන්නේ හරි we discuss this one as budgetary policy දැන් මට කියන්නේ මොකද ළමයි ටික වගේ what sort of budgetary policies you do have no privatization is not a part of budget financing no it is not ඒක not a recommended one privatize කරා කියලා හිත simple example ඔයා හිතන්න privatize කරපුවාම right there is no guarantee that you get money privatization කරා කියලා ළමයි සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ විකුණුවත් තමයි සල්ලි හම්බෙන්නේ simple context assume හම්බන්තොට harbor දැන් හම්බන්තොට harbor එක we didn't privatize to China නේද what did we did we lease it out or else we sold it to China තේරුණාද and එහෙම කරපුවාම even that money is not identified as a part of a budget financing it is identified as a government revenue තේරුණාද ඒක identify වෙන්නේ කොතනද government revenue එකේ got it so that money is not identified in budget finance ඒ කියන්නේ මේ sort කරුණාම we don't have something else හැබැයි මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් right ඒත් එහෙම වෙන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් right by any chance if we sell out some of අපේ කැලලක් අපි විකුණනවා ඒකේ සල්ලි ඉතුරු වෙලා අපිට කරන්න දෙයක් නැතුව අපේ central bank එකේ deposit එකක් විතර ඉතුරුලා තියෙනවා in that case if we use that money it is identified as a budget financing හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක identify කරන්නේ නැහැ because ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ so talking on the point of privatization is simply giving the private authority right to manage and own it or else operate and transfer it අපි විකුණන්නේ නැහැ හැබැයි විකුණන situations උත් තියෙනවා හැබැයි ගොඩක් අය විකුණන්නේ නැහැ privatize කරනවා කියන්නේ එයාට කරන් යන්න දෙනවා right එතකොට හම්බෙන revenue එකක් හම්බුණත් ඒ identified as a government revenue not a part of financing පටල ගන්න එපා කියලා මේ ටික විතරමයි තියෙන්නේ කටපාඩම් කරගත්තා ඩුඩ්ඩුක් ගාලා ලියුවා coming to the point in here what sort of policies we do have in budgetary policy මොනවාද අපිට තියෙන්නේ මොන ජාතිද අපිට තියෙන්නේ yes we have the expansionary and contraction right expansionary and contractionary දැන් මට හොඳ ළමයි ටික ඔය කියන්නේ what do you mean by an expansionary budgetary policy මොකක්ද expansionary budgetary policy එකක් කියන්නේ
Yes. What do you mean by expansionary budgetary policy? No, no. අන්න ළමයි. ඔන්න මොනවද කියන්නේ? හරි මම අහන්නම් ඔයාලා බලන්න උත්තරේ yes or no කියලා. Government revenue is less than government expenditure. Is this, but again yes or no, is this identified as expansionary budgetary policy? මෙන්න මේ situation එක. Yes or no? I just need your answer. Right? Government revenue is less than government expenditure. Is this identified as expansionary budgetary policy? Yes or no? First question to verify. Yes or no? මොන වෙලාවටත් මේක වෙනම පාඩමකින් කතා කරයාදනේ. බලන්න එක්සෑම් එකේ යවගන ඉතින් වැරදිනේ ඔය ළමයි ඔක්කොම නෙමෙයි majority. ළමයි this is not expansionary budgetary policy. This is what? This is your expansionary fiscal policy. ඔන්න මම හැම වෙලෙම කිව්වා. හරිද? මේ situation එක මොකක්ද ළමයි? Expansionary fiscal policy. Because fiscal policy එකයි budgetary policy එකයි දෙකක්. Expansionary fiscal policy එක දැන් හිතන්න මේ situation එක දැන් මේ situation එක ආවට පස්සේ ළමයි ගොඩක් විදිනවා. මම කිව්වා මේ සම්පූර්ණ system එකට තමයි budgetary policy කියන්නේ. හැබැයි ඒකේ දෙකක් තියෙනවා. So how can you clearly tell GR is less than GE ආපහු මේක expansionary budgetary policy කියලා නෑ. මේ දෙකක්. මේක expansionary fiscal policy. දැන් මට කියන්න එහෙනම් මොකක්ද මේ expansionary policy කියන්නේ? budgetary policy කියන්නේ. Expansionary budgetary policy, yeah. What do you mean by expansionary budgetary policy? අන්න මේක තමයි ඔය ළමයි ගොඩක් වෙලා මගෙන් අර ඊයේත් ඇහුවා මෙතන අදත් අහලා තිබ්බේ. ඇයි money supply එක ගන්න නැති කියලා. ළමයි money supply comes in here. Expansionary budgetary policy is the situation where, right? Yeah. What happened? Yeah. Money supply increase. What happened? Yeah, money supply increase as a result of budget financing. හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? මොකක්ද expansionary fiscal policy කියන්නේ? Yeah, money supply increase resulting to an inflationary situation. money supply එක වැඩි වෙනවා resulting for an inflationary situation due to financing your budget deficit. ඕකට තමයි ළමයි expansionary budgetary policy එකක් කියන්නේ. අපි ඔක detail කතා කරමු, right? The next one, contractionary budgetary policy. Contractionary කියන්නේ මොකක්ද? ඕකේ total opposite එක. Your money supply going to decrease, right? Resulting for an inflation situation. මොකද වෙන්නේ? money supply එක අඩු වෙලා inflation එකක් වෙනවද? අපි කියන්නේ contractionary budgetary policy කියලා. නැත්තම් වෙන මොකක් හරි එකක්. What do you mean by contractionary budgetary policy? මේක හරියද? contractionary budgetary policy එකේදී money supply එක අඩු වෙනවලු. මේම කිව්වොත් හරියද? අන්න හරි. ඔකට ක්ලියරි දැනන් ඉන්න ඕන. ළමයි මේම කිව්වොත් වැරදි. මොකද වෙන්නේ contractionary budgetary policy එකේදී? Right? Your money supply is not changing, resulting for no inflationary situation. හැබැයි හිතන්න එපා economics වල
අරගේ opposite එක තමයි මේක කියලා. හරිද? මෙතන බලන්න ගොඩක් වෙනවා. Expansionary එකදී definitely you do have an increment in your money supply resulting in inflationary situation. In contraction, there is no money supply change resulting for a non-inflationary situation. තේරුණාද? ඔන්න ආයෙම recap කරගන්නවා. මේක උඩට දාගන්න. මේක තමයි අද කතා කරන ලොකුම part එක. සාම main important part එක. What is the fiscal policy and budgetary policy are two different concepts. First one. Second one, talking on budgetary policy. Budgetary policy is how you finance your budget deficit. The budgetary policy can only happen when there is a budget deficit. Budget surplus එකක් හරි අපි කියන්නේ balance budget එකක් හරි තියෙනවා නම් there you need no need to have a budgetary policy. Got it? Right. Next one, talking on budget policy, we have two main parts as expansionary policy and contractionary policy. What do you mean by expansionary budgetary policy? This is the place where money supply is increased, resulting for an inflationary situation. Another contractionary budgetary policy where there is no money supply change and there is no inflationary situation. මට කියන්න දැන් මොකද්ද කතන්දරේ? Tell me මම ඔයාලට නිකන් ප්‍රැක්ටිකල් උත්තර දෙකක් දෙන්නම්. ඔයාලා මට කියන්න හරි උත්තරේ මොකක්ද? Let's take country like Sri Lanka and America. Right? Sri Lanka and America, both the countries have budget deficits. ඔයාලා අහන්න ඕනේ budget deficit එකක් අපි කතා කරනවානේ contradictory කතන්දර නේද? budget deficit එකක් කතා කරොත් මොකද අපි කතා කරන්නේ? government expenditure වැඩි. දෙන්නේ output එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ aggregate demand එක වැඩි වෙනවා. If we go into that state, look here, why Sri Lanka is not developed yet? We have been running from a budget deficit for so long years, but still, as a country, we haven't experienced that sort of a growth. But in the other hand side, the other developed countries like America, they also run in a budget deficit because that's the ultimate economics. When there is a budget deficit, there is a push for economic growth. හැබැයි මොකද උනේ? Sri Lanka is still here and America is there. Tell me, in your understanding, Sri Lanka might be using more of a contractionary budgetary policy or else an expansionary budgetary policy, where America might be using of an expansionary budgetary policy or else a contractionary budgetary policy. මේක තේරුම් ගත්තා නම් මට කියන්න. America use කරන්නේ මේකද Sri Lanka use කරන්නේ මේකද? What do you think? මම කියන්නේ පුලි කියලා මං කියන ඔයාලා හිතන්නේ මොකක් වෙන්නද? ශ්‍රී ලංකා වැඩිපුර යූස් කරන්නේ මේ සිටුේෂන් එකක්ද? ඇමරිකා වැඩිපුර යූස් කරන්නේ මේ සිටුේෂන් එකක්ද? මොකක්ද වැඩිපුර යූස් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මොකක්ද හොඳ? දැන් අපි දන්න ඇමරිකා is far better than Sri Lanka. So in a country it's good to have budget deficit. Budget deficit එක වැරදි නෑ. කවුරුත් කියන්නේ budget deficit වැරදි කියලා නේද? budget deficit එකක් තියෙන්න ඕනේ. Because of that, if you don't have a budget deficit, then how can you expand your economy? You have to have a budget deficit. But the context is from where you are going to take money. Got the point? So America is far ahead in Sri Lanka than our country. So my simple question is, what is better? Honda expansionary policy kada contractionary policy kada honda? What is the එක කියන්නේ America Sri Lanka and ඕනේ මට කියන්නේ what is better? Expansionary policy or is the contractionary budgetary policy? What is better? Ideally, country need to be adapt to a contractionary budgetary policy or as an expansionary budgetary policy. Yes, මොකක්ද ඔයාලා හිතන්නේ? country එකක් use කරන්න ඕනේ මොකක්ද? expansionary situations contractionary ඒවා use කරන්න ඕනේ. අන්න හරි ළමයි. No. ළමයි අපි use කරන්න ඕනේ මොකක්ද? හරියනම් මෙන්න මේක. Because when you use හරිද පටල ගන්න එපා. expansionary fiscal policy එක. මොකද නක්ෂල් එක අපි use කරන්න ඕනේ මොකද්ද? expansionary fiscal policy එක. But meantime we need to use a contractionary but budgetary policy එක. මෙන්න මේක තමයි the ideal, what we call this ideal match. Ideal marriage needs to happen between these two. There is an expansion in fiscal policy. The government expenditure is higher, but you need to run the finance or else you need to finance this one without having inflation.
මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් එක තිබ්බොත් දැන් ලංකාවටලා තියෙන එක වැඩක් තියනවද? right කොච්චර economy එක grow වෙනවා කියලා අපිට දැනුණත් inflation is rising up. Simple context. What can you do with the money? right සල්ලි තිබ්බට බඩු ගන්න බෑ. look iPhone එකක් ඊයේ වෙද්දි 5 lakhs. right 5 lakhs ට iPhone එකක් ගන්නට ආවයි නිකන් ඉන්නවා. right so all these things happen, right? So I think the inflation situation is not good. Currency will appreciate because of inflation. Currency will appreciate due to inflation. එහෙනම් මේ price එක වැඩි වෙනකොට අපේ ලංකාවේ ඩොලර් එක අනිත් පැත්තට යන්න එපා. අපි ඩොලර් එක එන්නේ වැඩි වෙනවා. How can you have that match? Currency will appreciate due to an inflation. අපිට එහෙම කොහොමද එහෙනම් practically දැන් අපි දන්නවනේ ශ්‍රී ලංකා currency දැන් 250යි almost 250. right 220 230 240 250 තමයි සාමාන්‍ය ඩොලර් රේට් එක යන්නේ. those central bank says it's 200 බොරුවක්. 200 ඩොලර් එකක් ගන්න බෑ. it's up to be 250 actually. right it is an inflation on the other hand side the inflation happens. so how to tackle inflation එක වෙද්දී අපි කොහොමද කියන්නේ currency එක appreciate කරනවා කියලා? no you can't always have that much. Inflation is not good for the country. Inflation situation කියන්නේ මේ අපි කතා කරන්නේ පොඩි inflation එකක් නෙමෙයි ළමයි, right? ලොකු inflation එකක්, right? ඒකෙන්ද that is not good. ඒකෙන්ද අපි සාමාන්‍ය use කරන්න ඕනේ මේක. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව is using highly on this. අපි දැන් කතා කරමු what do you mean by expansionary fiscal policy? Sorry, budgetary policy. On the other hand side, my simple question is okay, you can't see this නේ. කවුරුත් මම කිව්වා. right so simple context is tell me when will your money supply increase? කොහෙන් සල්ලි ගත්තොත් මේ ඔක්කොම scenario එකෙන් කොහෙන් සල්ලි ගත්තොත් if you fund right if you from where right from where do you need to fund yourself so that you will be fitting in expansionary budgetary policy. Sri Lanka government uses unmarked sources. How do you say? Why හැම වෙලෙම news එක අහනවනේ news වල හැරෙන්නද? අරහෙන් loan එකක් ගත්තා, මෙහෙන් loan එකක් ගත්තා, මෙහෙන් loan එකක් ගත්තා කියලා. So it's not non-market. Yes, tell me. From where you take money, where there is no impact on your money supply. Money supply එකට impact එකක් නැත්තේ වා කොතනින් ගත්තද ළමයි? Yes. තමයි මතක තියාගන්න. If you want to have a contractually budgeted policy. Sorry, lazy way. අපිට economy එකට ඕන එක. Main thing is you can't have an impact on your money supply. Money supply එකට impact එකක් කරන්න බෑ. අපි what do you mean by money supply? CP, right? DDP and TSD and all this stuff. ඒකට ලොකු change එකක් කරන්න බෑ. තේරුණාද? එතකොට from where you need to finance this fund. ඒකට ලොකු change එකක් කරන්න නැතුව, right? ඒ කියන්නේ මොකද? ඒක වැඩි කරන්න බෑ. දැන් මේක අපි කියන්නේ මොකද්ද? impact වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අඩු වෙන්නේ නැහැ නේ කොයි වෙලෙකවත්. මේක වැඩි කරන්න බෑ. right මේක වැඩි කරන්න බෑ මේක change කරන්න නැතුව මේක money supply එක වැඩි කරන්න නැතුව කරන්න ඕනේ ක්‍රමය මොකක්ද? Contractionary budgetary policy use right this sources like පළවෙනිම source එක තමයි මොකද්ද? non market sources. non market source කියලා මම කියවනේ මොකද්ද? ඔයා නිකන් මේ pocket එකෙන් අරන් මේ pocket එකට ඔයා ගන්නවා. නිකන් transaction එකක් මාරු කරනවා. right so if you use non-market sources, you don't have a money supply agreement. So, okay, use non-market sources. Anyway, Mangiwa Sri Lanka. Can Sri Lanka use this a lot? අපිට කොයිද ළමයි profit කරන්න පුළුවන් කියන්නේ surplus එකක් කරන්න පුළුවන් government institutions තියෙන්නේ separate එක petroleum corporation loss Sri Lankan Airlines loss CGR government railway loss right water board loss
එතකොට කොහොමද how come a country like Sri Lanka finance debt using a non-market source? කරන්න බෑ. ඇයි? සල්ලි නැහැ. හැබැයි හරිනම් අපි කරන්න ඕනේ මොකද? non-market source. මම කිව්වා නේද? Dubai as a country they have a lot of non-market sources because they own oil. Oil government එකෙන් තමයි own කරන්නේ. මම දැක්ක ඊයේ පෙරේද ගම්මන්පිලේ උදේ ගම්මන්පිලේ කියන මැනා බේසින් එකේ oil මේව තුනක් basins තුනක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක extract කරන Sri Lanka would be wealthy too, right? Yes, that can happen if that basins would be extracted. If extract කරන්නේ government එකෙන් නම් government මොකක්ද CPETCO එකකින් හරි මොකක්ද organization එකකින් නම් that company becomes profitable. ඒක surplus එක අරගෙන you are financing your budget deficit. ඒ වගේ වෙලාවකදී there is no inflation situation. තේරෙනවද? That is one. Right? Non-market කතන්දර වලින් ගන්නවා. Second one is what? If you take money, right? If you take money from the non-banking sources. හරිද? non-banking වලින් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ NSB එක ඒ වගේ වලින් ගන්නවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ inflation එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Right? Simple context. Non-banking එකේ මොකද වෙන්නේ? ඔයා EPF එකේ සල්ලි ටික ගන්නවා මේක ෆන් කරන්න මම ඔයාට සල්ලි ටික ආයෙ දෙන්නම් කියලා. ඕක government එකෙන් declare කරපු ගමන් අපේ private sector එකේ employees ටික පාරට බයිනවා. බහැලා කියනවා EPF එකට අත තියන්නත් එපා. Why? EPF is money of the public, right? මිනිසුන්ගේ සල්ලි. ඉතින් හදිස්සියෙන් මේකට අත තියන්න ආවොත් ලංකාවේ මිනිස්සු කොම් පාරට බයිනවා. Because of that reason it's not easy to take money from a non-banking situation. Same thing with insurance companies. Sri Lanka insurance එක කැමති වෙන්නේ නැහැ සල්ලි දෙන්න government එකට ගොඩක් දෙනවා due to reasons but එහෙම ගොඩක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මොකද? The game is hard. මම කියන්නේ Sri Lankan context එකේ. So contractionary budgetary policy නම් inflation එක වෙන්න බෑ. Inflation එක වෙන්නේ නැති කොටද? If we use these two sources basically. දැන් මේ ටික මම කියවනේ non market use කරන්න අපිට profitable වෙන companies උත් නෑ government එකට. non banking ගන්න බෑ මිනිස්සු කෑ ගහනවා because it's public money, general public money. So the only option government has to rely on the banking sources and the foreign sources. Alright, then banking sources and foreign sources use කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට banking sources clear cut කරලා banking sources කියන්නේ money supply එකට impact වෙනවා because CP and DDP එහාට මෙහාට වෙනවා. What would happen with your foreign sources? Foreign sources ලංකාවේ ගොඩාක්ම සල්ලි ගන්න කොතනින්ද? මෙතනින් තමයි. මේ වෙලාවේ current context එකේ පුළුවන් තරම් පිටරටින් තමයි ගන්නේ. මොකද අපිට දෙන්න පුළුවන් level එක අඩු වෙලා දැන් තියෙන්නේ. එතකොට foreign source එකෙන් ගත්තොත් whether it impact your money supply or not. මේ economics එක ගන්න ළමයි ටික වගේ මට කියන්න බෑ හොඳ ළමයි ටික වගේ. When money is being sourced from a foreign source, right, will there be an contractionary budgetary policy or else an expansionary budgetary policy? Again, foreign source එකකින් ගත්තොත්, right, inflation එකක් වෙනවද නැද්ද? Yes, foreign source එකක් ගත්තත් ළමයි මොකද වෙන්නේ? Inflation එකක් වෙනවා. ඇයි අපි කතා කරන්නේ assets right assets එක වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒකත් liability එකක් විදිහට වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා where country entirely money supply going to increase මොකද high powered money අනම්මන ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා right so ඕක තමයි ළමයි මතක තියාගන්න ඕනේ if a country right if you need to really improve or develop this is the matrix you need to follow. Right? What do we call this one as? What the development mismatch? Right? Economic develop කරන්න ඕන නම් මේක තමයි තියෙන හොඳම match එක. මොකද? Expansionary fiscal policy එකක් එක contractionary budgetary policy එකක් use කරනවා. අතන inflation එක create වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේක තමයි කරන්නේ හොඳම එක. හරිද?
is create inflation. Does it create inflation? Foreign grants. Oh, foreign grants આવત inflation එක impact එකක් තියෙනවා. Why? සල්ලි එනවා කියන්නේ මොකද? foreign assets වැඩි වෙනවා economy එකේ නේද? foreign assets වැඩි වෙද්දී ওই සල්ලි යන්නේ කොතනද? සල්ලි යන්නේ banking system එකට නේද? banking system එකට යන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට කොහෙන් හරි කමන්නේ inflation එකක් වෙනවා. එහෙනම් අපි සාමාන්‍ය දේවල් කියනවා මේ ඔක්කොම use කරොත් inflation impact එකක් තියෙනවා. හැබැයි grant එකක තියෙන impact එක අඩුයි. right? foreign grant එකක තියෙන impact එක අඩුයි. ඒක ලොකු impact එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පුළුවන් එන foreign grant එකම ළමයි රට අස්සට ගන්න නැතුව එළියට දෙන්න. අස්සට ගන්න නැතුව එළියට දෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒක ගොඩක් වෙලාවට impact එක අඩුයි. හැබැයි grant සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අඩුයි. grant එකක් හම්බෙන්නේ ගොඩක් අය ළමයි economy එක අර අපි කියන්නේ යන්න පුළුවන් උපරිමයේ වෙලා damage එකක් වගේ වුණාට පස්සේ grant එකක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් grant හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි grant එක comparatively effect එක අඩුයි. හරි තේරෙනවද? ඔන්න ඕක තමයි ළමයි තේරුම් ගන්න ඕන. හරි if anyone want to have a snap have it please. හරි දැන් ළමයි අද ඉඳන් keep this thing in your mind කවදාකවත් budgetary policy එකයි fiscal policy එකයි එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක දෙකක්. fiscal policy එකේ පොඩි අර එක sub part එක branch එක තමයි budgetary policy කියන part එකේ ඉන්නේ. හැබැයි ඒක මාල් critical for the economic development in the bigger hand side. හරි. මම හිතන්නේ අපි කතා කරන්නේ අන්තිම එක. The last main point for the day which is called as supply side policies. What do you mean by supply side policy? මොකද ළමයි supply side policy එක කියන්නේ? හරි. හරි. අපි basically කතා කරමු what do you mean by this supply side policy, right? Significant part එක. හරි.
මම චුට්ටක් නිකන් ඔයාලට නිකන් පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කියාගෙන එන්නම් how this economic things came into play මගේ ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට දැන් කියලා ඇති මේක so සාමාන්‍යයෙන් when we discuss all these stories of economics කියන part එක ගන්න අපි දන්නා starting from Adam Smith right Adam Smith ගෙන් තමයි everything start on but ඊට කලින් there has been economics but basically people were not called it as economic but there was some sort of a stuff about the country and about the management of the resources and all this stuff so අපි ඇඩම් ස්මිත් කලින් චුට්ටක් ඕක ගැන කතා කරද්දී අපේ රීසන්ට් ඒරියා එකේ අරීනා එකේ අපිට ලොකුවටම පුෂ් කරපු ඉකොනොමික්ස් තමයි චාණක්‍ය right චාණක්‍ය කියන්නේ කවුද කිං අශෝකගේ පඬිත right main pandit right consultancy චාණක්‍ය එයා ලියුවා two books අර්ථශාස්ත්‍රය and නීති ශාස්ත්‍රය so අර්ථශාස්ත්‍රය means ආර්ථික විද්‍යාව has become from අර්ථශාස්ත්‍රය අර්ථශාස්ත්‍රය means එයා ලියපු book එකක් ඒක කියන how you manage a state ඒක තමයි පොතේ ලියන්නේ how you manage a state එයා රජුරවන්ට තමයි ලියන්නේ how you manage a state කියලා පොඩි පොතක් ලියනවා that is called as අර්ථශාස්ත්‍රය ඒකෙන් තමයි මේ local economics මේ south asia වල economics කියන part එක ලොකුට එන්නේ එයාගෙන් තමයි චාණක්‍ය මම හිතන්නේ කියන්නේ tax objectives and tax principles ඒවා ඒ කාලේ එයා කිං අශෝකට ලියපු tax principles අපි තාම use කරනවා specifically equity කියන part එක right equity economical කියන part එකෙම එයා ඒ කාලේ introduce කරපු දේවල් so චාණක්‍ය ලියුවා අර්ථශාස්ත්‍රය and නීති ශාස්ත්‍රය means about law law ගැන එක ලියපු පොතක් ඉතින් ඕකෙන් තමයි මේ South Asian economics එන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා how you need to do the economic part. අපි Western European වල තමයි ඔය පටන් ගන්න Adam Smith ගේ Wealth of Nations book එකෙන්. right? එයා ලියනවා how this Adam Smith ගේ market mechanisms come into play. අපි වලට කියන classical economics ලා. right? ඊට පස්සේ came neo-classical era. right? එයාගෙන් පස්සේ යන set එකක් neo-classical set එකක්. එයා වගේම හිතන්නේ. neo-classical. ඊට පස්සේ came Keynesian economics. Keynesian economics කියන්නේ කවුද? John Maynard Keynes प्रमुख set එක John Maynard Keynes came in the power of අපේ discussion එකට එන්නේ Great Depression කියන point එකේදී so what do you mean by Great Depression there was a significant downfall in the world entire world was so going down in 80s right in 80s something Great Depression ඒකේදී economic ඔක්කොම වැටෙනවා right specifically with the Spanish flu මේ වගේ covid එකේ තමයි Spanish flu එකත් එක්ක ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම වෙලා economies ඔක්කොම after the world war ඔක්කොමත් මේකත් එක්ක පල්ලෙහාටම වැටෙනවා so Great Depression එකේදී what made John Maynard Keynes said is like if you need to develop a country now to back reboot the country right regenerate the country simple thing you need to do what is that he asked people or else he asked the government ask their men right ask their men to dig holes කියන්නේ මොකද වලවල් හරන්න dig holes from A point to B. අපි අපි හිතමු දැන් කලම්බුරු නිගම්බු ඔයා එක්කනට කියන්නේ තනින් තන වල් හරන්න dig holes හෝල් ටික වහලා එන්න and give money for the people who dig holes ඒ කියන්නේ මොකද වලවල් හරන්න කියන්නේ වලවල් හරන අයට සල්ලි දෙන්න right ඊට පස්සේ he told tell another set of people to close these holes ඒ කියන්නේ දැන් අරුන් වලවල් ටික හරගෙන යනවා. තව සෙට් එකකට කියනවා වලවල් ටික වහගෙන එන්න. වහගෙන එන ගම එයාට සල්ලි දෙන්න. Because he said that is the only way to rejuvenate the or else to reboot the economy. ඒ කියන්නේ මොකද මිනිස්සුන්ව economic activity එකට පුරුදු කරන්න ඕනේ. Or else they need to push people to work in an economic activity. If you could remember during the recession time government tried to print 5,000 rupees and give it to people. මතකද? අන්න same mechanism එක. මොකද අතර සල්ලි එනවා සල්ලි අපුවා මොකද කරන්නේ? ඔයා 5000 අරගෙන ගිහිල්ලා කඩේකට කන්න යනවා. Otherwise you are going to buy products for you. When you are going to buy products, right, what happens? Seller ගතට සල්ලි එනවා. When there is more money for seller's pocket, he is going to produce more. When the more production happens, the economy starts to reboot. ඕක තමයි Keynes ගේ mechanism එක. We call it as the Keynesian economics. ඒ කාලේ කිව්වා මොකද්ද demand aggregate demand is the key for success try always to push aggregate demand that is called what Keynes economics තේරුණාද ඊට පස්සේ right ඊට පස්සේ what happened was right අපේ ලංකාවේ එක හරි ගියේ නැහැ right ඒක හරි ගියේ නැතිනම් හේතු තියෙනවා ඒක තමයි දැන් මම මේ කතා කරන්නේ what happened was when this happened හැම එකම try කරා economy එක down වෙච්ච ගමන් සල්ලි print කරනවා economy එක reboot කරන්න ගන්නවා However, up to a certain extent, people understood, economics understood, look here, you can't,
You can't do this for so long. Make a hamadama karanda bad. In the hitla karanda puluwa. But if you are going to do this for continuous time, what happens? Inflation going to happen. Because you have a direct impact on what? Money printing. Like government nama salli naha ne ekali kayma down wela tiyenne. Money print kala thamai meyana salli denne. What would happen when you print money? Inflation going to happen. Right? ඊට පස්සේ Keynesian economists කට්ටිය ආගියු කරන්න පටන් ගත්තා. look here. ඔයා ඒක ඒ කාලේ කරාට දැන් කරන්න බෑ. Then only people came into audience, a kind of an audience, starting with like Irving Fisher කියන කට්ටිය වගේ economists වෙල කිව්වා. No, the main important part is inflation. We need to control inflation. මතකද කතා කරා inflation targeting, monetary targeting. අන්න ඔය සෙට් එකකට කිව්ව මොකද්ද? monetary economists ලා කියලා. තේරෙනවද? classical, neoclassical, then classical එක කලින් තමයි චාණක්‍ය, ලංකාවේ කෞටිල්‍ය, චාණක්‍ය ඔය කට්ටිය හිටියේ, right? ඊට පස්සේ classical අපි දන්න Adam Smith's story. ඊට පස්සේ neoclassical, ඊට පස්සේ Keynesian, ඊට පස්සේ monetary economics, right? ඕක තමයි දැන් මේ අපි use කරන්නේ monetary economics. දැන් අපි හැමදේම focus කරන්නේ inflation, money supply, inflation, money supply. But still we use the Keynesian approach. Keynesian use කරනවා. හැබැයි ඒක අපිට තේරුම් ගත්තා Keynesian කිව්වලේ 100% accurate නෑ all the time, because money supply is also playing a pivotal role. දැන් ඔන්න ඕක තමයි ළමයි අපි ආපු එක එක සයිඩ් එකේ economics ලා. දැන් තව සෙට් එකක් පැත්තෙන් එනවා. පැත්තෙන් ඒ කාලේ ඉඳන් එනවා. මේක නිකන් අර මම මේ වීඩියෝට කියන්නේ. අර නිකන් 103ක් කියන ලංකාවේ JVP කියන්නේ. ඒ කාලේ ඉඳන් ඉන්නවා. හරිද? මේක මේ ඒ කාලේ ඉඳන් ළමයි. ඒ කියන්නේ ඇඩම්ස් ස්මිත් කාලේ ඉඳන් මේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. හැබැයි හරිම low key ඉන්නේ. හරිද? වැඩි ශබ්දබද්ද නැහැ. low key ඉන්නේ. වැඩි ශබ්දබද්ද නැහැ. පාඩුවේ ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් හිටපුවම පොඩ්ඩක් voice එකක් raise කරලා පොඩ්ඩක් අර competition එකේ පොඩ්ඩක් battle එකේ ඉන්නවා. හරිද? අපි JVP set එක වගේ. They are called as the supply side economics. Hariද? Supply side economics. I hope you might have learned all this story. මේක අපේ economic thought කියලා. මේක ඉතින් උගන්වන්නේ නැහැ මම ඉතින් කියලා දෙනවා. මොකද ඒක තමයි ඇත්ත කතාව, interesting කතාව. And we call them as what? Supply side economics. මම නිකන් කියන්නේ මේක තමයි අපේ 103 GDP set එක වගේ. ඉන්නවා වැඩි සද්දයක් බද්දයක් නැහැ. මිනිස්සුනි කතා කරන්නේ but they are there. What do they believe? They believe nothing can be done. ඔයා aggregate demand එක වෙනස් කරන්න හදනවා, money supply control කරන්න හම්බ වෙනවා. No. ඒක නෙමෙයි වැඩක් important part එක. The most important part is what? Changing your aggregate supply. Right? ඇත්තම කතාව කොහොමද ඊට පස්සේ මේක ඒ කාලේ ඉගෙන ගත්තා මොකද? You need to increase your aggregate supply. එහෙම තමයි යාළුවා හිතුවේ. අර supply එක economics කරනවා නෝ aggregate supply එක වෙනස් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? People tend to understand, look here, aggregate supply එක අපි මුකුත් නොකර හිටියත් it will increase automatically. මතකනේ business cycle එක? කොහොමද වැඩි වෙනවා? ඒක කොහොමද තියෙන්නේ positive slope එකක. Then people use මේක පොඩ්ඩක් තව පොඩ්ඩක් push කරලා පොඩ්ඩක් improve කරලා develop කරලා ගත්තා. Then they told no, you need to fasten the aggregate supply increase. මොකද කියන්නේ? මෙන්න මේක දැන් fast කරන්න ඕන. automatic වෙනවා තමයි. හැබැයි we need to do this one something like this. So they told, if you want to develop an economy, if you want to reboot an economy, then you need to do this. මෙන්න මේ situation එකෙන් තමයි අපිට එන්නේ මෙන්න මේ discussion එක. මොකද්ද? Supply side policies. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? We are going to focus on fastening the aggregate supply. දැන් ඕක ඉතින් අර සුන්දර කතාවක් තමයි. කොහොමද මේක කරන්නේ කියන්නේ. Right. දැන් එනවා point එක supply side policies. මොකක්ද මේ supply side policies? මම හිතනවා ඔයාලා මට definitions දුන්නා සමහර අය නේද? Good. Supply side policies කතා කරද්දී ළමයි more critical important parts එක තුනක් තියෙනවා. මෙයාලා පොඩ්ඩක් කරා හරි අමුතු set එකක්. හරිද? අපේ JVP වගේ. Right? Yes, so ඒක තමයි කියන්නේ, right? දැන් මේ supply side policy එක කතා කරන්නේ මොකද්ද? මේක fasten කරන්න ඕනේ. ඇයි මේක fasten කරන්නේ? if someone asks you why? Because they personally believe, but all economics, other economics have issues.
because there had been arguments against what? Monetary policies. Again, point to policies is arguments, and again, we have got inflation. Inflation can't be controlled. cost push demand pull inflation control करना हमारे මොකද අන්තිමට මාව මොකද monetary set එක. යාලා කියනවා inflation එක control කරොත් ඔක්කොම හරි කරනවා. හැබැයි practically අපිට control කරන්න පුළුවන්. control කරන්න හරි අමාරුයි. ඒකින්ද මේ set එකේ ඉන්නවා අපි JVP වගේ හැමදාම කියනවා සහෝදර සහෝදරී කියලාගෙන එන set එකක් වෙනම ඉන්නවා. කොහොමත් ඒ කාලේ නම් ඉන්නවා. චුට්ටක් යාලගේ stance එක එහාට මෙහාට කරන් ඉන්නවා. so මේකට තමයි කියන්නේ අපි ඔකද supply side policies එක. හැබැයි මෙයාලා හිතන විදිහ හරි වෙනස්. right? This JVP set right, they think in a different mindset. All these economists assume and make their decisions focus on what again, microeconomics or macroeconomics. Keynes, Adam Smith, Irving Fisher, microeconomics macro concepts. Yes? Yes, they discuss a lot heavily on macro. But supply side people, they are prominent on what? Micro policies. මොකද්ද මෙයාලා කියන්නේ? මෙයාලා කියනවා look here ඔයාලා මේ මුළු economy එකම control කරන්න control කරන්න යනවා at once. But the real gimmick and the real term is you need to focus on individual markets. Individual markets or else economic units. අර එක්කෙනාගෙන සහෝදරයා අපි මේ පොඩි එක්කෙනාගෙන මම කියනවා නිර්ධන පන්ති ගැන බලන්න ඕන. Right, the same concept. They say ඔයා මේ economic inflation and all this stuff, those are big concepts, but you need to focus on what the පොඩි මනුස්සයා, the mini parts, right? These little things. So what you are going to do is you need to focus on individual markets and try to what? Increase efficiency. Increase efficiency and productivity of them. If it is a market, efficiency, economic unit and productivity. Because they believed, right? Achieving all these stuff, efficiency and economic efficiency. You know what? Right? So when you do all these stuff, right? There would be high chance, high tendency that you can increase your aggregate supply fast, growing fast කරන්න. මෙන්න මේ ඔක්කොම දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි ගන්න මොකද මාකට් එක දැන් කවුරු කරන්න ඕනනේ. මේක කරන්නේ කවුද? කවුද අපේ ඔක්කොම වෙන කවුද? ගවර්න්මන්ට් එක තමයි කරන්නේ. right? ගවර්න්මන්ට් එක කරනවට තමයි අපි කියන්නේ මොකද? supply side policies of the government. Right? Now tell me what sort of instruments, right? Government does, and what are the instruments? මොනවාද government use කරන්නේ to increase efficiency and productivity of these individual units? මොනවාද government එක කරන්නේ දැන්? මොනවාද use කරන instruments or else mechanisms? මොනවාද use කරන්නේ? Yes. The first one is they are trying to do tax reforms. Tax අයින් කරනවා නේද? tax ගහලා තියෙන tax ඔක්කොම අයින් කරලා නැත්නම් tax වැඩිපුර ගහනවා. මොකක් හරි situation එකේ. Why? They just want to increase efficiency and productivity. And privatization. Right? Rather, yes, deregulation. Good. Deregulate කරනවා කියන්නේ you are removing all the regulations. මුළු country එකේම එකපාර regulations අයින් කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. කරොත් ඔක්කොම අවුල් වෙනවා. But what you could do? පොඩි market එකක් ගන්න පොඩි area එකක් කරගෙන you are trying to deregulate. Then you are jumping into that. That is called supply side policies. Right?
Yes, yes, labor market reforms, capital market reforms. Yes, these things are the critical things that a government, yes, featured agreement, right? Good, you can read, right? Make a mokada try karane, make a mena mukut me try karane mukada, right? The sole idea of using these mechanics to increase these two. Make a very wrong, it can make achievement, make it make achievement. Right? Then another supply side policies of a government. Right? Then another supply side policy. Simply the main important part they really focus on these microeconomic concepts. Fiscal policy එක ඇතුළෙම තියෙන පොඩි part එකක්. හරිද? කොට දැන් හිතන්නක expenditure කොතනද කරන්නේ? revenue එක කොතනද අඩු කරගන්නේ? right? ඔයගේ පොඩි part එකක්. Fiscal policy එක අස්සම තමයි එන්නේ. හැබැයි you really give the prominence and focus on this simple context. How does privatization increase aggregate supply? Simple. You increase privatization. මොකද වෙන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ අපි practical example එකක් ගමු Sri Lankan Airlines. හරිද? Sri Lankan Airlines now it's governmental, right? ඔක්කොම nationalize කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා Sri Lankan Airlines can grow at a rate. අපි හිතමු Sri Lankan Airlines growth rate එක අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අලුතෙන් මොකද Airbus නේ අපි Airbus හරි air fleet එක they are going to increase. They are going to have so much of new what we call this planes and on economic growth එකක් යාලා contribute කරනවා. They might be contributing more to the GDP, more traveling passengers ඔක්කොම කරනවා. That is nationalize කරනවා. Then suddenly you give the authority of Sri Lankan Airlines to fly Emirates. මොකද වෙන්නේ? මුළු process එකම entirely they are going to revamp and they are going to charge higher prices, they are going to give a supreme service and මොකද වෙන්නේ? They are going to make it profitable. The best example is the regime of Fly Emirates owned by Sri Lanka Airlines or අනිත් පැත්ත. Sri Lankan Airlines owned by Fly Emirates and Sri Lankan Airlines owned by the recent government. ඔයාලා දන්නවද දන්නේ Sri Lankan Airlines කියන එක මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේම it's loss making because it has so much of what මේ අනිත් පැත්ත inefficiencies, so much of labor, unnecessary labor and inefficiencies. හැබැයි there was a time frame where Sri Lankan Airlines was owned by Fly Emirates. අතන මේකේ managing part එක ඔක්කොම Fly Emirates කරන්නේ. Emirates ලා කරන්නේ. Emirates Airlines කරන්නේ. මොකද උනේ? That time Sri Lanka was making, Sri Lankan Airlines were number 2 in terms of, if I'm not mistaken, 1 or 2 in terms of customer service. මතකද? අපි හරි උජාරුවෙන් කතා කරන්නේ we were so proud that Sri Lankan Airlines was top. ඒ අපේ government එක manage කරලා නෙමෙයි. That was managing when by Emirates. අපි නෙමෙයි Emirates කරලා තමයි Sri Lankan Airlines was top. Look what happened. They increase your efficiency and it will have direct impact on your aggregate supply. But ඒකත් fast enough කරනවා. ඉක්මනට things can happen. ඉතින් මම කියන්නේ අපි හැමෝම කියන්නේ economics වලදී fiscal policy කියන නිකම් මේ economic development එක deficit එක create කරන එක is not the only option. You need to focus on this also. Right? ඒකයි privatize කරන එකේ තියෙන impact. මොකද it directly have increased efficiencies resulting for fast economic growth. හිතන්න මේ situation එක වුණොත් ළමයි මොකද වෙන්නේ? Inflation situation එක ලොකු help එකක් වෙනවා. Right? අපි මේක technical ඇඳොත් මතකයි නේද? Technical ඇඳොත් this is aggregate supply. This would go like this. Look, why aggregate demand එක එතරම්යි නේ? This is the aggregate demand. අපි නිකන් general ඇඳොත් ළමයි නේ? Look, කලින් තිබ්බ price range එක output එක. Output 1 and price 1. Look, දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Your output has increased to output 2, resulting for a price drop also. අපේ country දැන් තියෙන option එක තමයි මේක. මෙන්න මේ position එක. ඔයාලට මතකද දැන් ගිය ආණ්ඩුව, right? හැම ආණ්ඩුවෙම වැරදි positives and negatives තියෙනවා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ area they try to do this thing. They try to privatize a little bit more. Tax reforms කරලා FDI also yes, free trade agreements, FDI නම් මනම් ඇවිල්ලා. They try to do this part in a some extent.
හැබැයි ඉතින් ගොඩක් අන්ඩර්ලයින් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා මතක දන්න MCC කියලා agreement එකක් ආවා. ඒකත් ආව මෙන්න මේක අස්සේ දානවා. මොකද MCC එක ආව ගමන් කෙලින්ම ආවේ deregulation privatization එක අතුලෙන් ආවේ. so ඒක හොඳ නැති එකක් වෙන්නේ නැති. ගොඩක් කිව්වනේ ගොඩක් දේවල් මම දන්නේ නැහැ අත්ත කතාව මොකක්ද කියලා. but country to develop like Sri Lanka develop this is an option න ideal option එකක් කරන්න පුළුවන් නේද? inflation එකකුත් නැහැ. output එක පෙර වෙනවා. හැබැයි මේක හිතලා ලේසි නෑ. හරිද? ඔක තමයි what you need to know. හරි, if anyone want to have a snap, have it please. ඉගෙන ගන්න හරියට ආසම interesting දේවල් එක. Right? Hari. So now that's it for the day. I guess we have discussed almost pretty much the things we have to discuss. So we will be having the final paper this Wednesday, and we will catch up from there. Makare prashna issues concerns තියෙනවා මට චුට්ටක් text කරන්න. And let's clarify from the points we discussed in there. Right? I hope we have discussed so far pretty much. මම කියන්නේ අපි 100% ඔක්කොම පාඩම් වල කතා කරා කියලා. More parts, significant parts we have been discussed. So my now prime motive is in the next step we are going to give more prominence for practice. දැන් මේක ගණන් හිතට වැඩක් නැහැ. වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Specifically ගණන් maths part එක and උත්තර ලියන එක and specifically the spot questions. Spot questions ගොඩක් එනවා. පන්ති පළවෙනියට can get treats from me every week. Let's see who would get that thing, right? Hari lamai, so that's it for the day. Thank you for joining for the class, and if you have any questions you can feel free to approach me through WhatsApp. It's not. Goodbye, take care, and until we meet up on this Wednesday, not Wednesday, yes, Wednesday with the paper discussion. Right? Thank you, Ramai. God bless and good night.